Right, online people, I guess you can hear me. I asked you yesterday one question. Yeah? Parent to child and parent, right? So what happens? Yeah, excellent. We're having this screen also, right? See, there are two objects are there. One is a parent, and another one is a child. Clear? Okay. If I write workflow on the parent, can I update fields on the child? Can I update the records on the child? It is not possible. Okay. Workflow cannot look down. Okay. By using of your workflow, you cannot update the related records. There is no bulkification is there. Now this one, if I write workflow on the child object, if I write workflow on the child object, can I update a parent record? Will it possible? Sure. Ready for it? Okay. See, this is account. This is contact. I will write workflow on the contact, and I will try to update any one of the field on this account. Ready? So let us say, for example, I'm just opening an account. Okay, I'm trying to open one of the account here. See this. Let me try to update which field description. Let's say any one of the new contact has been created. Ready? Any one of the new contact has been created. That contact name must be populated onto this account description. Will it possible or not? First tell me. Possible? Okay. Now tell me which objects are involved? Account and contact. Two objects. Which one is parent here? Customer is a parent. Child? Now tell me on which object should I write a workflow? Contacts. Why contacts? Because whenever a new contact has been created, I want to populate that contact name onto the parent of an account. Right? Are you sure? Will it work? This lead is Why lead coming here? just Yeah. and lead also Lead has the same. But lead and contact there is no relation. See this. Click on workflows. Click on workflow rule. Click on continue. Click on new. Now which object shall I choose here? Contacts. Contact. Okay. I just wrote something. I don't bother what kind of criteria it must be. Every time a workflow need to be satisfied. Ready?
Immediate? Okay, let's go for immediate. Field update? Yes, field update. What's showing here? Field to be updated? Description. No, it won't show. Here it should ask account or a contact. It should show. So by using of your workflow, okay, ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద అయితే వర్క్ఫ్లో రాస్తావో ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫీల్డ్ అప్డేట్స్ చేస్తావు. ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద రాస్తున్నాను? కాంటాక్ట్ మీద రాస్తాను. సో కాంటాక్ట్ మీద మాత్రమే ఫీల్డ్ అప్డేట్ చేయగలను. మరి కాంటాక్ట్కి సంబంధించిన పేరెంట్ నేను చేయగలనా? చేస్తాను. లేదు. సరే, ఇదిలో ఉంచండి. ఓకే, లెట్స్ గో బ్యాక్. క్యాన్సిల్. Just observe some sudden things. You know, contact is given by the Salesforce. Opportunity is also given by the Salesforce. You know, opportunity is a child to the customer, child to the account, isn't it all? If you don't know, please let me know. Account, ఇంకా opportunity, right? Both are having what kind of a relationship here? What kind of a relationship they are having? Account is the parent. Account is a parent, opportunity is a child, right? Similarly, I'll go for a contact. Why I'm spending this much of time only on this example? You have to be recognized. Both are having the same relationships. Account is a parent, contact is a child. When I'm trying to create a workflow on the contact, it never showed the account for me to update. It is showing only contact to update. Now I will write a workflow on the opportunity. We'll see whether it will be handled or not. Okay, and we'll check. Now which object? Opportunity. Something. So created. No rule. Very simply, every workflow has to be satisfied on this stuff. So that's why I make this by default as a true. Right? See this. The object is opportunity. Here it is asking field to update. Now here you can choose an object. Are you getting the point? Now here you are choosing an object. You are on the opportunity, but you can try to update a field on the account as well. Why? Why not contact is allowed? Why opportunity is allowed? Okay. Put this screen aside. Okay. Go back again. Clear everything. Okay. Now, I'll go with the transaction. You know, transaction and transaction line items. Which one is parent here? Both. Transaction is a parent. Line item is a child. Everyone knows that one, right? Right? I'll write workflow on the transaction. Can I able to update a field on the transaction? Sorry, I'll write workflow on the transaction line item. Can I able to update field on the transaction? Will it possible? Yes. Account and contact is not possible. Account and opportunity is possible. Okay. Now I'm trying to do transaction line item, writing a workflow on transaction line item and trying to update a field on the transaction. Will it possible or not? We'll see. Create workflow.
workflow? Because creation of workflows are very simple, no matter. It's a matter of 1 minute, you know. But it decides your job factor. Now, which object? Transaction line item. Click on next. I'm not concentrated on the rule again. Making by default as a true. Going to the next. Will it show? Sure. Why it's showing? The only reason is master detail relationship. exactly master detail relationship. నువ్వు చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ ఫ్లో రాస్తుంటే పేరెంట్ని ఇలా చూపిస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద యాడ్ ఆన్ బ్యూటీ ఫర్ యువర్ మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్. అంతకుముందు ఒక యాడ్ ఆన్ బ్యూటీ చెప్పారు, ఏంటి చెప్పండి? మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ మర్చిపోయారా? roll up summary, right? So you are rolling you are summarizing all your related information and populating onto the parent. That is the beauty of your master detail relationship. This is also one of the beauty of your master detail relationship. Okay, so that means what I'm trying to say is it's very simple. Okay, you will write workflow on the child object and you can able to update the parent record only under master detail relationship. Boss, but here I have a question here. Okay, transaction and both are the custom objects, both are having a master detail relationship, no problem at all. Okay, but here account and opportunity both are the standard objects. Account and contact are both are the standard objects. We know that all standard objects must not be participated as a chain in the master detail relationship. Then why it is opportunity? This is called cascading. What is that? Cascading. It's a standard relationship. Why the opportunity gotten? Because of complexity kind of a relationship. Because creation of opportunity without account is an useless. Okay, but why the contact means a single contact can be associated to multiple accounts. Remember it. But a single opportunity cannot be associated to the multiple accounts. Other than a different statement. చూడండి, నేనేం చెప్తున్నా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందుకు అనేదాన్ని చెప్తున్నా. అకౌంట్కి ఆపర్చునిటీకి ఎందుకు వర్క్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది, అకౌంట్కి కాంటాక్ట్కి ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అనేదాన్ని చెప్తున్నాను సార్. ఇది అకౌంట్ 1. Let us say this is CTS account. Okay, and this is account 2. Okay, so US bank. Got the point? This is nothing but an account. How many accounts are there so far? 2 accounts. There is a contact. Contact like C1. C1 is nothing but Srikant. You consider C1 is a contact. Okay. This Srikant is a direct employee to the CTS. Permanent employee to the CTS. Okay, we know this one.
one account will have multiple contacts and one contact will be associated to one account, right? But in a real time it exists. Srikanth can also work with an US bank as a contractor. Yes, he can also work with another organization as a contractor. Okay, because there is a mutual understanding between these two companies. Okay, CTS is doing US bank project, so I must be a contract employee to the US bank under the payroll of CTS. Is it? Will it be applicable in the real time or not? Right? And a single resource can be associated to the multiple organizations as a permanent guy and here as a contractor. So now this contact becomes as a primary contact for this CTS. Okay, rest of the things are secondary things. అర్థమవుతుందా? ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఒక కాంటాక్ట్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్కి అసోసియేట్ అవుతుంది కాబట్టి దే నెవర్ అలౌడ్ యూ టు డూ వర్క్ఫ్లో ఫీల్డ్ అప్డేట్ ఆర్ రోల్ అప్ సమ్మరీ బిట్వీన్ దిస్ అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్. అదేనా అంతకుముందు 2013 టైంలో కాంటాక్ట్ ఈజ్ ఏ కాంటాక్ట్కి అకౌంట్కి రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఉండేది. ఓకే, రోల్అప్స్ చేసేవాడు, వర్క్లో ఫీల్డ్ అప్డేట్స్ చేసేవాడు. ఎప్పుడైతే ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చిందో వన్ కాంటాక్ట్ మస్ట్ బి అసోసియేటెడ్ టు మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే 2014 నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో వీటి మధ్య ఉన్న క్యాస్కేడింగ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ని తీసేశారు. ఓకే, నౌ దిస్ కాంటాక్ట్ కెన్ బి స్టాండర్డ్ అలోన్ ఆల్సో. And also we got personal accounts. Personal account means account and contact must be the same. Rendo okate untayi. Then account undi, contact undi. అర్థం కాదు. ఓకే, బట్ రియల్ టైం వెళ్ళాక మీకే తెలుసు నేనేం చెప్తున్నాను అంటే. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎవరికో ఒకరికి వస్తుంది ఇంటర్వ్యూలో, ఆ టైంలో ఆన్సర్ చేయగలిగితే చాలు. అందుకే ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తాను. జనరల్గా అయితే 1 minute చెప్పొచ్చు. అకౌంట్కి కాంటాక్ట్కి ఓకే వర్క్లో ఫీల్డ్ అప్డేట్ చేయలేమని చెప్పేసి, కానీ నెక్స్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ వై అంటారు. దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలి. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. బట్ ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలి అంటే మీరు దీని మీద వర్క్ చేస్తారని ఈజీగా చెప్తారు. ఒక కాంటాక్ట్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్తో అసోసియేట్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెనాట్ గో రోల్ అప్ సమ్మరీస్, యూ కెనాట్ గో వర్క్లో ఫీల్డ్ అప్డేట్ ఆన్ ద మాస్టర్ రికార్డ్స్. ఓకే, బట్ వై ఆపర్చునిటీ ఈస్ డూయింగ్ దట్? ఇదే diagram that why the opportunity is doing that means if you understand the opportunity, if you understand the opportunity, what this opportunity will hold. Opportunity ఏం హోల్డ్ చేస్తుంది? ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హోల్డ్ చేస్తుంది. లెట్ us say మనందరికీ అమెజాన్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయా? అమెజాన్ ప్రైమ్ కాదు, అమెజాన్ ఉంది కదా, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఒక మొబైల్ ఆర్డర్ పెట్టాను, రైట్? ఆర్డర్ నా అకౌంట్కి అసోసియేట్ అయింది, నీ అకౌంట్కి అసోసియేట్ అయింది. ఇద్దరు డబ్బులు కడతామా? జస్ట్ నాలుగు చెప్పండి, కడతామా? కట్టం కదా. సో దాట్స్ ద థింగ్. ఓకే, వన్ ఆర్డర్ definitely because it is always related to the revenue part. Okay, always related to the respective accounts, not multiple accounts. You cannot associate a single opportunity to the multiple accounts. Multiple accounts add చేసుకుంటే and set a customer కి happy డబ్బులు వస్తుంది. ఓకే, అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్న పాయింట్. ఓకే, సో అందుకనే it comes under as cascading kind of a stuff. Okay, even though it's a standard lookup relationship, okay, but there is an add-on beauty for this one. So you can do roll up between account and opportunity. You can also create a workflow between account and opportunity. Got it? అర్థమైందా? అర్థమైతే మళ్ళీ వీడియో చూడండి, అప్లోడ్ చేస్తాను. చేయకపోతే చేయలేదు. Okay, let me try to do it practically. See, I'm choosing a field called description.
use the formula. So what kind of information you want to be put here? Account opportunity name. Opportunity name, right? Where is that name? Opportunity name. Okay. Concatenate. Just for example. Text of. Already here we are having the very good, interesting thing. Let us see. Stage here. What is this? Stage. Stage is a normal text value or a drop down? Yes, it's a pick list kind of a thing. Let's check the syntax of this one. Whether it accepts or not. Saying that stage name is a pick list value, okay, and this is not supported. Then what should we do? Text a text of. Check syntax. Got the point? So it is not a normal value. It's a using of this pick list value in a formulas is a different thing because pick list value is the e-pick value of optional term. ఏంటది e-pick వాట్ ఇస్ దిస్ e-pick అంటే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది ట్రూ అని వస్తుంది లేదంటే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంకా ఉందిలే వస్తాయి. Right? Now you have been written workflow on which object? Account, right? Account. You have written a workflow on the opportunity and you are trying to update field on account. But not doubt again, sir. ఒక వర్క్ఫ్లో ఆపర్చునిటీ నేమ్ మీద ఉంది అవునా, ఇంకొక వర్క్ఫ్లో అకౌంట్ డిస్క్రిప్షన్ పైన ఉంది. ఈ రెండిట్లో ఫస్ట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది? బికాస్ లెట్ us say ఈ అకౌంట్ నేమ్ ఏం చేస్తుంది, ఆపర్చునిటీ నేమ్ ఏం చేస్తుంది, నేను రాసిన వర్క్ఫ్లో ఏం చేస్తుంది, అకౌంట్ నేమ్ ఆపర్చునిటీ నేమ్ని అకౌంట్ నేమ్తో అపెండ్ చేస్తుంది, క్లోజ్ డేట్ ప్లస్ అపెండ్ చేస్తుంది. ఆ నేమ్ పడుతుందా? రైట్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఆపర్చునిటీ ఓపెన్ చేశాను, న్యూ కొట్టాను, ఇక్కడ టెస్ట్ అని ఎంట్రీ చేశాను, ఎంట్రీ చేసి రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఆప్షన్స్ అన్ని ఇచ్చాను, సేవ్ కొడతా, అకౌంట్ నేమ్ కూడా ఇస్తాను. రైట్, ఐ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నవ్ యూ టెల్ మీ, నేనేం అడిగాను, ఆపర్చునిటీ నేము స్టేజ్ నేమ్ని ఎక్కడ పాపులేట్ చేయమన్నాను, అకౌంట్ మీద పాపులేట్ చేయమన్నాను, అకౌంట్లో డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్. మరి నాకు ఈ నేమ్ వస్తుందా లేదా టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ అమెజాన్ ఐఎన్సి అండర్ స్కోర్ క్లోజ్ డేట్ వస్తుందా? అది నా క్వశ్చన్ అర్థమైంది మీకు? అందుకంటే మళ్ళీ అడిగాను చెప్తా. ఇందాక 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి, ఇప్పుడు 2 వర్క్ ఫ్లోస్ వస్తున్నాయి బస్సులు, అది పాయింట్. ఓకే, 2 వర్క్ ఫ్లోస్ వచ్చినప్పుడు వేరే ఒక వర్క్ ఫ్లో రిఫరెన్స్ ఇక్కడ పడుతుందా పడతా అనేది నా క్వశ్చన్. See, creation of workflows is done. ఓకే, అర్థమైపోయింది. ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, రూల్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఎవాల్యుయేషన్ క్రైటీరియా పెడతారు, ఫార్ములా రాస్తారు, అవసరమైతే యాక్షన్ సెట్ చేస్తారు, అయిపోయింది. కానీ ఇంటర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాయింట్ కూడా ఆలోచించాలి. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? టెస్ట్ అని వస్తుందా, టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ అకౌంట్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ క్లోజ్ డేట్ అండర్ స్కోర్ వస్తుంది.
So so two workflows a object మీద ఉన్నాయి. Two workflows a object మీద ఉన్నాయి. ఇది రీసెంట్ ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది ఆపర్చునిటీ ఇన్ఫర్మేషన్. రెండు ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఉన్నాయి? ఒకే ఆబ్జెక్ట్ మీద ఆపర్చునిటీ మీద రైట్. రెండు క్రియేటెడ్. ఏం జరుగుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్. అర్థమవుతుందా నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్? అవదా? రెండు అవుతాయి. రెండు అయినప్పుడు ఏ నేమ్ పడుతుంది అనేది created time. right. Go to this account. Got it? That is the beauty of your workflows. Okay? దాని అదే సెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఎందుకని ఒకే ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎన్ని వర్క్ ఫ్లోస్ వేసినా అన్నీ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అదవుతుందండి. ఆర్డరింగ్ ఏమి ఉండదు వర్క్ ఫ్లోస్. ఇస్ దర్ ఎనీ ఆర్డరింగ్ ఇన్ వర్క్ ఫ్లోస్? దర్ ఇస్ నో ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు, తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వని ఆర్డర్ చేయలేదు. చేయాలి అనుకుంటే ఇది చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేను చెప్పాలి, ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు లేదా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు నేను చెప్పాలి, కానీ నేను చెప్పలేను. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. రైట్? కెన్ యూ మేక్ ఇట్ ఆర్డరింగ్ ఇన్ వర్క్ ఫ్లోస్? యూ కెనాట్ మేక్. రైట్? ఐ గెటింగ్ ద పాయింట్. సార్ నేను చెప్తున్న పాయింట్స్ అన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ అన్ని వేరే దాంట్లో అడ్వాంటేజెస్కి వస్తాయి. అది ఎక్కడ వస్తుంది అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని చెప్పాలి. So if I write workflow on the same object, like multiple workflows on the same object, okay, what happens? అన్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా లేకపోతే సీరియల్ గాను లేకపోతే ప్యారల్ గాను ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా? ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్? ఆల్ డౌట్స్? వర్క్ఫ్లో ఈజీగా ఉంది, ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తా ఉంటాను. ఓకే, ఈ కన్ఫ్యూజన్ కాదు, ఎందుకంటే ద మోస్ట్ ఆస్కబుల్ అండ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అట్లీస్ట్ నువ్వు నేను చెప్పే దాంట్లో నువ్వు ఒక 5% కవర్ చేసినా కానీ జాబ్ వచ్చేస్తావు. ఆల్రెడీ మీ సీనియర్స్కి వాళ్ళే ఈజీగా ట్రాక్ చేసుకుంటున్నారు. నిన్న కూడా ఒక అతనికి, కిరణ్ అనే అతనికి 11 lakhs ప్యాకేజ్ ఈజీ ట్రాక్ చేశారు. ఓకే, అండ్ పీపుల్ ఆర్ ట్రైన్. ఫ్రెషర్స్ కూడా క్రిటికల్ నెంబర్లో వచ్చింది, ఇద్దరికి వచ్చేసింది క్రిటికల్ నెంబర్. ఓకే, వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ 19 20 పాస్ వచ్చారు. ఓకే, నౌ let me check one more scenario based kind of thing. Okay, I mean interview tricky kind of thing. Ready? See, closing all the stuff. This is account. Okay, this is account. Most askable interview question. Okay, remember it. I'll write a validation rule on account. What is this? Revenue, annual revenue. Okay, if annual revenue is more than of like $1,000, okay,
I want to show an error message on the screen. Must not exceed $1,000. Where is that revenue at? Final. అర్థమైంది లేదా? I wrote a simple validation rule. Come here, click on edit. Annual revenue. Let's give 0001. Right? Will it say? It's showing error message. Revenue must not exceed 1,000. Okay, remove it. Save it. It saved successfully. Now I'll write a workflow rule. My workflow rule will increase this annual revenue to $150, $1,500 if the rating is hot. There is a condition on the account. If the rating is hot, and it is increasing the annual revenue as 1,500, will it show error message on the screen or not? Let's go. అర్థమైందా క్వశ్చన్? అందరికీ అర్థం కావాలి. ఒకరికి అర్థం కాకపోయినా కానీ చెప్పండి. వర్క్ఫ్లో రూల్ అప్డేట్ చేస్తాం. See, whenever the account has been created or edited, I'm just checking if rating, right, account rating. If account rating equals to hot, if this criteria matches, again I'm doing immediate field update saying that, okay, account $15,000 field update. This is the action what I'm trying to do. Field update. What is that field update here? Annual revenue. I'm making annual revenue as by default. Can I give default value? I'll give default value as 15,000. Not 1,500, 15,000, okay. 1,500. Ready? Default value, save it. Say it saved successfully. This is the rule. Currency 1,500. Make this as active. Active kuda chesaru. Now cheppandi guys. I have a validation rule on account saying that if annual revenue is more than $1,000, definitely it will show an error message. Now my workflow is updating the same field to a 1,500. What happens? Will account record will be saved or failed? Save అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా అదే క్వశ్చన్ అంతే. కానీ ఆ క్వశ్చన్ కొంచెం చిన్న లాజిక్ అర్థమై ఉండాలి. It should not be saved because validation rule is a validation rule. Validation rule files on insert and update rule. But అందుకే అది మోర్ ట్రికీ అయింది. సేవ్.
there is a concept called record saving execution order. What is that? Record saving execution order. Make a note of this one. ఇది ఈరోజు మీరు రీసెర్చ్ చేసినట్టు ఏంటది రికార్డ్ సేవింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ అంటే ఎప్పుడైతే ఎడిట్ కొట్టి లేదైతే న్యూ కొట్టి నువ్వు ఫీల్డ్స్ పాపులేట్ చేసి సేవ్ కొడతావో ఒక ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట. ప్రస్తుతానికి మీకు ఆర్డర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆల్ సిస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ ఫాలో అవుతాయి. ఆల్ సిస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ అంటే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఉందా లేదా, ఫార్మాట్ కరెక్ట్గా ఎంట్రీ చేశారు లేదా, యాన్యువల్ రెవెన్యూలో నేను నా పేరు రాశాను నీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఈమెయిల్కి @ పెట్టకపోతే @ పెట్టకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఆ కైండ్ ఆఫ్ చూసేది మొత్తం సిస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్. తర్వాత బిఫోర్ ట్రిగ్గర్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయి? బిఫోర్ ట్రిగ్గర్స్ వస్తాయి. మనం ట్రిగ్గర్స్ రాసామా? రాయలేదు. సో అది స్కిప్ అయిపోతుంది, రాయలేదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయి? కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ రాసామా? ఇప్పుడే రాసింది అది కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్, అది ఫైర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్స్ ఫైర్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రిగ్గర్స్ రాసామా? రాయలేదు. సో అది స్కిప్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అంటే నీ వర్క్ ఫ్లోస్ కావచ్చు, ప్రాసెస్ బిల్డర్ కావచ్చు, ఫ్లోస్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. నువ్వు ప్రస్తుతానికి ఏం రాసావు? వర్క్ ఫ్లో రాసావు. వర్క్ ఫ్లోలో ఫీల్డ్ అప్డేట్ జరిగితే మళ్ళీ అదేం చేస్తుంది అంటే బిఫోర్ ట్రిగ్గర్స్ని ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్స్ని ఫైర్ చేస్తుంది, కానీ కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ని ఫైర్ చేయదు. చూస్తే నీ రికార్డ్ సేవింగ్ ఆర్డర్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నీ యాన్యువల్ రెవెన్యూ 0 ఉంది, అందుకే ఇది ఎలో చేసింది. తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్కి వచ్చినప్పుడు వర్క్ ఫ్లోలో ఫీల్డ్ అప్డేట్ జరిగింది. ఫీల్డ్ అప్డేట్ ఎంత చేసింది? 1500 చేసింది. రైట్, ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ టు 1500. సో బట్ నువ్వు రూల్ వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఎక్కడ రాసావు? కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్లో రాసావు. అందుకని అది చెక్ చేసుకో. ఎందుకని? అది ఆర్డర్ దాటి వచ్చేసింది. రైట్. సో జనరల్గా నీకు ఎర్రర్ చూపించాలి అంటే బిఫోర్ ట్రిగ్గర్స్లో కూడా మనం ఆ కైండ్ ఆఫ్ చెక్స్ పెట్టి ఎర్రర్ చూపించుకోవచ్చు. సో జనరల్గా అక్కడ స్కిప్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పెడతాను. సో మోస్ట్ ఆస్కబుల్ ఇంటర్వ్యూషన్ because I wrote a custom validation rule. And they'll ask you definitely the combination, custom validation rule and workflow combination. Okay? Evarthi pai cheyi renditlo? Workflows. Because as per the order of, నేను చెప్పాను order of execution. Name ఒకటే చెప్పాను. You have to find it out. And please come back. అసలు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టెక్నికల్గా ఎలా చూస్తాం ఏంటి అనేది ఒక సపరేట్ సెషన్ తీసుకుందాం. ఆలోపు మీరు కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ సిస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్, తర్వాత బిఫోర్ ట్రిగ్గర్స్, కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్. నీ రూల్ ఇక్కడ రాసావు, ఆ టైంలో నీ వాల్యూ 0నే ఉంది, ఆర్ లెస్ దాన్ ఆఫ్ 1000 ఉంది. కానీ నీ వర్క్ ఫ్లో ఫీల్డ్ అప్డేట్ ఏం చేసిందండి? 1500 కింద మార్చి 1500 మార్చినప్పుడు నీ వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఎక్కడో పైన ఉంది, కింద లేదు. సో బాధనమాట. సో ఖచ్చితంగా రికార్డ్ అనేది సేవ్ అవుతుందా, ఎర్రర్ వస్తుందా అంటే సేవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ గివ్. వాట్ ద పాయింట్? సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అంతే. ఇది కూడా అంతే, సేమ్ మొన్నటి నుంచి ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నా అదే చేస్తున్నాను, కానీ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ పాయింట్. Ready? We'll check one more. Okay. Sure. Rating ఉందా? Okay. రేటింగ్ హాట్ అయినప్పుడు ఏంటిది?
Okay, customer priority high better. Okay, rating hot ఉన్నప్పుడు customer priority high better. ఇది ఎప్పుడైతే హై అయ్యిందో ఈ సీరియల్ నెంబర్ని అప్డేట్ చేద్దాం. అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను. ఎప్పుడైతే రేటింగ్ హాట్ అయిందో కస్టమర్ ప్రయారిటీ ఏం చేస్తాను, హై పెట్టేస్తాను. ఓకే, ఈ కస్టమర్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడైతే హై అయ్యిందో ఈ సీరియల్ నెంబర్ నేను ఏం చేస్తాను. ఓకే, ఇంకొంచెం చేంజ్ చేద్దాం. కొంచెం హలో చెప్పు. నేను సెషన్లో చెప్పు. సరే సార్. సేల్స్ ఫోర్స్ మీద పిచ్చగా జాబ్లో ఉంది. ఓకే, తొందర రెడీ అవ్వాలి. ఒక రౌండ్తో కూడా జాబ్ ఇచ్చేస్తుంది. సేల్స్ ఫోర్స్ వచ్చు అంటే ఇస్తున్నారు జాబ్. రెడీ, బీ రెడీ. లేట్గా జాయిన్ అయ్యారు మీరు అందరూ. ఓకే, బీ రెడీ. ఎన్ని జాబులు, ఎన్ని కాల్స్ వస్తున్నాయి తెలుసా అసలు? ఎంతమంది సెలెక్ట్ అవుతున్నారు తెలుసా సెన్సస్? ఈజీ క్రాక్ చేయొచ్చు. రెడీ. ఓకే, వేర్ వి ఆర్. I want to do something tricky. ఇది tricky and ఇలా. Just give me a second. ఇలా ట్రై చేద్దామా? ఇది అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఒక వర్క్ ఫ్లో రూల్ రాసి ఒక ఫీల్డ్ అప్డేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది ఫీల్డ్ 1 అప్డేట్ చేద్దాం. ఫీల్డ్ 1 అప్డేట్ ద్వారా ఫీల్డ్ 2ని అప్డేట్ చేద్దాం. అసలు అవుతుందా లేదా చూద్దాం. ఓకే, అదే చెప్పాలనుకుంది ఇందాక. అకౌంట్ రేటింగ్ హాట్ అయినప్పుడు కస్టమర్ ప్రయారిటీ హై అయ్యి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే కస్టమర్ ప్రయారిటీ హై అయ్యిందో దాని యొక్క సీరియల్ నెంబర్ మోడిఫై చేయాలి. ఓకే, రెడీ. ఆల్రెడీ అకౌంట్ రేటింగ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఉంది. సారీ వర్క్ ఫ్లో రూల్ ఉంది. సో ఐ కెన్ సింప్లీ గో అండ్ యాడ్ అనదర్ యాక్షన్. What is that field here? Custom field, that is. Customer priority. What is that customer priority value? High. Save. Right? It will work very simply. Now, writing another workflow rule on the same object. Now, account okay, what is it here? My rule, customer priority, right? Where is it? See. Customer priority equals to high అయితే ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను?
పెట్టుకోవచ్చు. Check sentence. Right? I can make it. So both rules are in the active. If this is hot, definitely it will be populated. If this is populated, then See that we had submitted. are you sure it will work? Will one workflow rule will find another workflow rule? Edit it. Okay. I didn't mention any priority. Save it. ఎడిట్ చేశాను చూసారా, ఎడిట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇది చెప్పింది. సేవ్ బటన్ కొట్టాను కదా, సేవ్ బటన్ కొట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం ఫైల్ అయింది, నాకు కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఫైల్ అయింది. ఏది ఎక్కడ రాసా, ఇది సేవ్ బటన్. సేవ్ బటన్ కొట్టినప్పుడు ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 1500 ఉంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. సేవ్ చూడు, 1500 కాస్త 150 కాస్త 1500 అయింది. ఇక్కడ ఏమైంది, హాట్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, హై. మరి ఇది ఒక వాలిడేషన్ రూల్, ఒక వర్క్ ఫ్లో రూల్ ఇంకో వర్క్ ఫ్లో రూల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా, అని చెయ్యాలి. చెయ్యాలి కదా, చేయకపోతే ఎందుకు ఇంకా. సో నా యూ కన్సిడర్, ఇదేనా నీ ఫీల్డ్ అప్డేట్. ఈ ఫీల్డ్ అప్డేట్ జరిగేటప్పుడు ఎడిట్ ఓకే, రీఎవాల్యుయేట్ వర్క్ ఫ్లో రూల్ ఆఫ్టర్ ఫీల్డ్ చేంజెస్. ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేద్దాం. అంటే ఈ ఫీల్డ్ అప్డేట్ అయినప్పుడు ఏదైనా చెక్ చేయాలా, ఇది కాదు మనం చెక్ చేయాల్సింది. ఇది పక్కన పెట్టేసి డూప్లికేట్, కమ్ బ్యాక్. ఇంకోటి ఏంటి రాసింది, కస్టమర్ హై ప్రయారిటీ. ఇది కాదు, most asked entry question. Right, see this, what is this, high priority. Open this action, click on edit, read this one, reevaluate workflow rule after field changes. What is the meaning it done? See English, reevaluate, you didn't check it that one, that's why your workflow rule, next another workflow rule, it never comes there. Now you choose this option, right? ఇది చూస్ చేస్తే వర్కౌట్ అయితే, ఇది చూస్ చేస్తే వర్కౌట్ అయితే. సో ఫస్ట్ దీన్ని డిసెలెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, దీన్ని ఫస్ట్ వర్క్ ఫ్లో రూల్ని సెలెక్ట్ చేశారు, ఎందుకంటే దాని ఫీల్డ్ అప్డేట్ ద్వారా నెక్స్ట్ కూడా చెక్ చేయని చెప్తున్నాను. సేమ్. నౌ యూ గైస్ రెడీ, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. నేను దీన్ని 0 చేస్తున్నాను, దీన్ని నన్ పెట్టాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ రేటింగ్ హాట్ ఉంది. సేవ్ చేస్తాను. సేవ్ చేస్తే ఒక వర్క్ ఫ్లో రూల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దీన్నేమో 1500 కింద మార్చేస్తుంది, దీన్నేమో హై ప్రయారిటీ కింద మారుస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూద్దాం. రికార్డ్ అయితే సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. Hot 1500 and a high priority case. Have you seen this one? Yes. Did you understand what exactly the meaning of reevaluate the workflow rule whenever the field has been changed? The most askable entry question. And ఒక workflow rule ద్వారా ఇంకొక workflow rule ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి అంటే గనక you have to definitely check the reevaluate. Okay, రివర్స్ లో కూడా అడుగుతారు.
ఒక వర్క్ఫ్లో రూల్ ద్వారా ఇంకో వర్క్ఫ్లో రూల్ చేంజ్ చేసి నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది, ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని డిసైడ్ చేస్తాను. వాడే కన్సిడర్ చేయకూడదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, దాన్ని అన్చెక్ చేస్తారు. అర్థవుతుందా? ఈజ్ ద మోస్ట్ ఆస్క్డ్ ఇంటర్వ్యూషన్. అండ్ గైస్ లెట్ మీ ట్రై టు డూ దిస్ వన్. రేపు చెప్తాను, మరి ఎక్కువ. ఓకే, సో విల్ సీ టుమారో. ఐ విల్ అప్లోడ్ దిస్ వీడియో. ఇప్పుడే చేస్తాను, కంగారు పడండి. ఓకే, సో ఇట్స్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ సెషన్. ప్లీజ్ ఫాలో. Okay, thank you guys. Tomorrow also Srikanth? we'll on workflows. Srikanth, Yeah, tell me. so what about last session and 20? Your voice is very low. What about last session? Which session? Last session? Yesterday. Yesterday session. Yeah, what happened to yesterday session? Not uploaded. It didn't uploaded. Uploaded. It is uploaded. Okay. Okay. See, Okay. it is uploaded. Okay. Okay. And validation rules part 2, 25th. I think I'm unable to hear you. 25th validation rules part 2. I think the file was not uploaded. Video file. Let me check. Okay. Yeah, we cracked it. Okay. Okay, I'm going to be upload this one. Okay. Thank you. Yeah. Okay, thank you.